Hello friends, great morning. Welcome to my channel SP Learning, that is Spectacular Learning. Friends, my channel help you to prepare for the examination as well as thorough and comprehensive study of the topic. Specially prepared for Marathi students who have selected English medium. For proper understanding of the topic, I have deliberately used Marathi explanations. Friends, complete understanding of the topic is very essential for us. So I insist that you should also watch my Marathi videos for better understanding. If you like my lecture, like my videos, subscribe my channels, select bell icon and share it with your friends. It will definitely encouraging me. Okay. Today we are going to discuss the law of supply. I have already presented my videos on the background of the present videos. There are two videos on supply. The first video deals with a detailed discussion of the basic concept of total output or total production and stock and supply. The second video is about the basic concept of supply, definition of supply and two major types of supply, that is individual supply schedule and market supply schedule. ओके, हे व्हिडिओ मराठीमध्ये सुद्धा उपलब्ध आहेत, तेही बघा. इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी प्लीज वॉच दिस व्हिडिओज. जगप्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल यांनी आपल्या प्रिन्सिपल ऑफ इकॉनॉमिक्स या ग्रंथामध्ये अर्थशास्त्रामधील अनेक विषयावर विस्ताराने लिहिले आहे, खूप लिहिले आहे. आधुनिक अर्थशास्त्रातील हा एक मूलभूत ग्रंथ आहे. द फंडामेंटल इकॉनॉमिक प्रिन्सिपल ऑफ law of demand and the law of supply are included in this book. The law of supply presented or explains the fundamental relationship between price and supply quantity of commodity. Definition बघा. Other things being constant, higher the price of commodity, more is quantity supplied, and lower the price of commodity, less is the quantity supplied. इतर परिस्थिती स्थिर असताना वस्तूच्या अधिक किमतीला जादा नगसंख्येचा पुरवठा केला जातो आणि वस्तूच्या कमी किमतीला कमी नगसंख्येचा पुरवठा केला जातो. हे सिंपल टेक्निक लक्षात ठेवायचं. इन अदर सिंपल वर्ड्स, अदर फॅक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टंट. इन अदर सिंपल वर्ड्स, other factors remaining constant, a rise in price result in a rise in the quantity supplied. Okay, there is a direct relationship between price and quantity supply. इतर घटक स्थिर असताना किंमत वाढल्यास वस्तूच्या नगसंख्येचा पुरवठा वाढतो, तर किंमत कमी झाल्यास पुरवठा सुद्धा डेफिनेटली कमी होतो. अशा प्रकारे नगसंख्या आणि किंमत यांचा समसंबंध असतो. वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी अँड सप्लाय ऑफ कमोडिटी इन इंडिव्हिज्युअल सप्लाय शेड्यूल. ओके, here is equation of this similar or equal relationship between price of commodity and quantity supply in the market. Symbolically, Sx is equal to F and bracket मध्ये Px. ओके, त्याचं मिनिंग बघा. S means supply, X means commodity, F function, P price of commodity. आता सिंपल टेक्निक लक्षात ठेवायचं. X means supply of a X commodity is equal to function, that is price of commodity. That's all. वस्तूचा पुरवठा बरोबर X वस्तूंची किंमत. एक्झाम्पल सांगू. एका विक्रेत्याकडे 2 टन बटाटे आहेत. जेव्हा वस्तूची म्हणजे बटाट्याची किंमत 10 रुपये किलो असते तेव्हा तो फक्त 100 किलो बटाटा पुरवतो. जेव्हा 20 रुपये किंमत होते तेव्हा तो 200 किलो बटाटा पुरवतो आणि किंमत वाढून 50 रुपयेपर्यंत पोचते त्यावेळेला तो 500 किलो पुरवठा मार्केटमध्ये करतो. हेच सूत्र वर स्पष्ट केले आहे. ओके, इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाय डॉक्टर मार्शल सेज other things being a constant when other factors are unchanged. इतर घटक स्थिर असताना. What are the factors? My friends, these factors are explained in assumption of law of supply. डॉक्टर मार्शल यांची अपेक्षा आहे की सदर घटक स्थिर असणार आहेत. डॉक्टर मार्शल expect or assumed that these factors will remain constant
The first one is constant cost of production. उत्पादनाचा स्थिर खर्च. It is assumed that there is no change in the cost of production. Little bit change in the production cost will positively or negatively affect the supply. It is become production cost of the commodity determines the price of the commodity. In the first chapter of the textbook, we have seen scope of microeconomics. We have seen that land, labor, capital, and entrepreneurs are the basic factors of the production process. These are paid. For example, land is paid by rent, labor is paid by wages, capital is paid by interest, and entrepreneurs is paid by profit. खूप सोपे आहे. बघा फक्त पुस्तकाचे पान नंबर 2 उघडा आणि बघा. देर आर theory of factor pricing. Any change in cost of production will affect the profit of the seller. If production cost is increased, the seller cannot supply the commodity with regular or same price. Less quantity will be supplied at the same price. The second assumption is constant technique of production. Certain kind of technology is used in the production system. It is also assumed that technique of production does not change. Technique of production does not change when old traditional technology is replaced with the modern technology. There are considerable changes in quantity and quality of the production. Okay, for example, application of modern technology in agricultural sectors in India brought about sea changes in production. हरित क्रांतीद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतीत केल्यानंतर बघा कृषी उत्पादनात खूप आणि प्रचंड वाढ झाली. तसेच ॲप्लिकेशन ऑफ रिसेंट टेक्नॉलॉजी हॅज इन्क्रीज्ड द क्वालिटी अँड क्वांटिटी ऑफ मोबाईल्स, लॅपटॉप्स अँड कॉम्प्युटर्स. Thus, improved technique of production may result into an increase in production. This is turn may lead to an increase in the supply at the same price. So, Dr. Marshall expects that there should no change in production technology. Next assumption is no change in weather condition. हवामानाच्या स्थितीत बदल नाही. It is assumed that there is no change in the weather condition. Natural climate, rapid changes in weather, unexpected storms, waves, hot or cool air, floods, earthquake, etc. may decrease supply and affects the production as well as the supply of production. नैसर्गिक आपत्ती, हवामानातील बदल, अनपेक्षित वादळ, थंड किंवा उष्ण हवेचा झोत, पूर, भूकंप इत्यादीमुळे उत्पादनावर आणि उत्पादित वस्तूंच्या वाहतुकीवर त्याचा खूप परिणाम होतो. वाहतूक हा फॅक्टर आपण पुढे बघायचा आहे. ओके, आणि प्रोडक्शन इज नॉट सप्लाइड टू द मार्केट. प्रोडक्शन ऑफ grapes and Alfonso mangoes recorded the most minute changes in the weather. हवामानातील हलक्या बदलाचा परिणाम द्राक्ष आणि हापूस आंब्यावर कसा होतो, त्याच्या उत्पादनावर कसा होतो हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे किंवा अनुभवलेलं आहे. देर आर ऑल्सो सम पॉझिटिव्ह इफेक्ट्स ऑफ वेदर चेंजेस इन प्रोडक्शन. For example, there is bumper catching of fish due to weather changes. Such changes will either increase or decrease the supply. Okay. Next one आहे no change in government policies or taxation policies. सरकारी धोरणात कर प्रणालीत बदल नाही. It is also assumed that the government policies like taxation policies, trade policies, etc. remaining unchanged shows their influence and production, its price and sale of commodity. So Dr. Marshall expects that government policies and taxation policies should remain constant. Okay. Next one आहे next assumption to the law of supply is no change in transport cost and facilities. वाहतुकीचा खर्च स्थिर. Okay. It is assumed that there is no change in the condition of transport facility and transport cost. Transportations play the vital or very important role in the supply of the commodities. Transportation
cost directly influence the cost of commodity. If transportation cost is increased, price are increased. वाहतुकीचा खर्च वाढला की वस्तूची किंमत ऑब्वियसली वाढते. इन द सिमिलर वे, इफ ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टम इज इम्प्रूव्ड or developed, there will more supply of the commodity. Even condition of the road also influence the supply. ओके, आता लक्षात आलं असेल. वाहतुकीच्या सुविधा चांगल्या झाल्या की किंमत स्थिर असताना वस्तूचा पुरवठा वाढतो. नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कॉन्स्टंट. इतर वस्तूंच्या किमती स्थिर असाव्यात. पूरक वस्तू आणि पर्यायी वस्तूंच्या किमती, प्राइस ऑफ सबस्टिट्यूट अँड कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स शुड रिमेन कॉन्स्टंट. जरा पान नंबर 21 उघडून बघा. प्राइस ऑफ अदर गुड्स आर ॲज्युम्ड टू रिमेन कॉन्स्टंट. इफ देअर प्राइस आर चेंज, consumer may select other substitute commodities. Even the producer may transfer resource to other product. उपभोक्ता इतर स्वस्त पर्यायी वस्तू खरेदी करेल आणि उत्पादन वस्तूंच्या घटकांचाच वापर करून इतर वस्तूंचे उत्पादन करेल. And the law of supply is not work. No future expectations of increase or decrease in price. ओके, भविष्यकालीन किमतीचा अंदाज नाही. दिस इज द लास्ट अझम्पशन टू द लॉ. द लॉ ऑल्सो ॲज्युम्ड दॅट द सेलर डू नॉट एक्सपेक्ट फ्युचर चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. वस्तूची किंमत वाढणार आहे असा अंदाज विक्रेत्याला आला तर तो अधिक नफा मिळवण्यासाठी कमी पुरवठा करेल. तसेच किंमत कमी होणार आहे असा त्याला अंदाज आला तर तो पुरवठा वाढवेल. इफ द सेलर expect the rise in price, he will reduce his supply to gain the profit in future. And if he expect the fall or decrease in price, he will increase his supply. Okay, this table explains the law of supply and its functional relationship with price. This is the table. In this table shows that functional relationship between price and quantity supplied of the commodity. Lower the price, lower the quantity of commodity supplied. At the lowest price of 10 rupees, supply is also lowest at 100 kilograms. It is continuously increasing by the price of commodity and increasing by the supply of commodity. At the price of commodity 20 rupees, supply is 200 kilograms. Continuously increasing by the price of commodity 20 to 30, 30 to 40, and commodity highest price of 50 rupees. Quantity supply is also highest at 500 kg. It means when price rise, supply also rise. When price falls, supply also falls. याचा अर्थ जेव्हा किंमत वाढते तेव्हा पुरवठा वाढतो आणि किंमत कमी झाली की पुरवठा ऑब्वियसली कमी होतो. सप्लाय इज कंटिन्युअसली इन्क्रीजिंग by the price of commodity and increasing by the supply of commodity. Okay, here is the supply curve. It is a graphical presentation of individual supply schedule. X axis represent quantity supplied. Okay, x axis represent quantity supplied and y axis represent the price of commodity. Okay, SS slope डावीकडून उजवीकडे वर जाणारा आहे आणि किंमत आणि पुरवठा यातील डायरेक्ट संबंध दाखवतो. सप्लाय कर्व SS slopes upward from left to right. Supply curve SS slopes upward from left to right, which has positive slope. It indicates a direct relationship between price and quantity supplied. Okay, friends, I hope you will understand the concept properly. Thank you so much, guys. Thank you so much.